Authorities made a key discovery in their search for the missing Alabama officer and inmate. It led to more questions. In their search for a missing former corrections official and an inmate facing murder charges, authorities announced a key discovery Friday. They located the car they previously believed the pair was traveling in. The car had been in a Tennessee tow lot for about a week, after local officials found it abandoned in the woods and without any identifying information last Friday, the same day the pair went missing, and had it towed. It means the two drove roughly 2 hours north to Williamson County, Tennessee, after disappearing from a county jail in Florence, Alabama, Lauderdale County Sheriff Rick Singleton said during a Friday news conference. But authorities know little about what came after that. "We know now where the car is, we know what direction they went," the sheriff said. "We are trying to canvass the area for any witnesses, also trying to research, see if any stolen vehicles were reported in that area during that time." Authorities believe the vehicle may have had mechanical problems which prompted the abrupt stop in the area. But the sheriff said investigators don't yet know if the pair stole another vehicle, or got a ride with someone else and where they may have headed. "We're sort of back to square one," he said. "After Friday afternoon, when they abandoned that car, which direction they went from there, we don't know." Vicky White, 56, and Casey White, 38, have now been missing for more than a week. The two, who officials say may have had a romantic relationship, are not related. What we know about the officer, the inmate and the search. Corrections officer using aliases. Vicky White, who was an assistant director of corrections for Lauderdale County, took Casey White from the county jail Friday morning, saying she was taking him for a mental health evaluation. She said she was going to get medical care after dropping the inmate off because she wasn't feeling well. The two have not been seen since. The patrol car the officer and inmate took from the jail was found abandoned in a shopping center parking lot. Authorities believe the pair left the lot in a different vehicle, the 2007 Ford SUV Vicky White bought and parked there the night before, Singleton previously said. The pair knew each other since at least 2020 and had developed a romantic relationship, the sheriff told CNN earlier this week. Prior to their disappearance, Vicky White had announced plans to retire and sold her home for a price well below market value. She now has an active arrest warrant for allegedly permitting or facilitating escape in the first degree. She is no longer employed by the sheriff's office, the office said, adding while Friday was her last day of work, her papers were never finalized. Her jail keys, radio and handcuffs were found inside the abandoned SUV. What we know about Vicky White. Investigators believe Vicky White had a large amount of money when the pair vanished, Singleton said Friday, adding authorities are working to find out more details. Her knowledge of corrections and her knowledge of the procedures that we use here at the sheriff's office most definitely played to her advantage. I think this was a very well thought out plan, Singleton said during Friday's news conference. Her knowledge sort of put us at a loss, the sheriff added. It's a very calculated plan. Vicky White also has used aliases, the sheriff added, including for purchasing the vehicle. I'm assuming she's probably ditched those aliases and probably got some new identities now. Officials share photos and up rewards. The pair should be considered dangerous and may be armed with weapons including an AR-15 rifle, handguns and a shotgun, the U.S. Marshals Service said. The agency said Casey White threatened his ex-girlfriend and her sister in 2015 if he ever got out, he would kill them and he wanted police to kill. Các nhà chức trách đã có một phát hiện quan trọng trong việc tìm kiếm sĩ quan Alabama mất tích và tù nhân. Nó dẫn đến nhiều câu hỏi hơn trong việc tìm kiếm một cựu quan chức cải huấn mất tích và một tù nhân phải đối mặt với tội giết người. Nhà chức trách đã công bố một phát hiện quan trọng vào thứ Sáu, họ đã tìm được chiếc xe mà trước đó họ tin rằng cặp này đang đi. Chiếc xe đã bị kéo ở Tennessee khoảng một tuần, sau khi các quan chức địa phương tìm thấy nó bị bỏ rơi trong rừng và không có bất kỳ thông tin xác định nào vào thứ Sáu tuần trước, cùng ngày cặp này mất tích và kéo nó.
Điều đó có nghĩa là hai người lái xe khoảng 2 giờ về phía bắc đến quận Williamson, Tennessee, sau khi biến mất từ một nhà tù quận ở Florence, Alabama, cảnh sát trưởng quận Lauderdale Rick Singleton cho biết trong một cuộc họp báo thứ Sáu. Nhưng các nhà chức trách biết rất ít về những gì xảy ra sau đó. Chúng tôi đã biết xe ở đâu, chúng tôi biết họ đi hướng nào, cảnh sát trưởng nói. Chúng tôi đang cố gắng truy lùng khu vực này cho bất kỳ nhân chứng, cũng cố gắng nghiên cứu, xem liệu có bất kỳ xe bị đánh cắp nào được báo cáo trong khu vực đó trong thời gian đó. Các nhà chức trách tin rằng chiếc xe có thể đã có vấn đề cơ học khiến cho việc dừng đột ngột tại khu vực này. Nhưng cảnh sát trưởng nói rằng các nhà điều tra chưa biết liệu cặp này đã ăn cắp một chiếc xe khác hoặc đi xe với người khác và họ có thể đi đâu. Chúng tôi sắp trở lại với hình vuông, ông nói. Sau chiều thứ Sáu, khi họ bỏ chiếc xe đó, họ đi hướng nào từ đó, chúng tôi không biết. Vicky White, 56 tuổi, và Casey White, 38 tuổi, đã mất tích hơn một tuần. Hai người, những người quan chức nói có thể đã có một mối quan hệ lãng mạn, không liên quan. Những gì chúng ta biết về sĩ quan, tù nhân và cuộc tìm kiếm nhân viên cải huấn sử dụng bí danh Vicky White, người là trợ lý giám đốc điều chỉnh cho quận Lauderdale, đã đưa Casey White từ nhà tù quận sáng thứ Sáu, nói rằng cô ấy đang đưa anh ta đi đánh giá sức khỏe tâm thần. Cô ấy nói rằng cô sẽ được chăm sóc y tế sau khi thả tù nhân đi vì cô ấy cảm thấy không khỏe. Hai người không được nhìn thấy kể từ đó. Chiếc xe tuần tra mà sĩ quan và tù nhân lấy từ nhà tù bị phát hiện bị bỏ rơi trong một bãi đậu xe trung tâm mua sắm. Các nhà chức trách tin rằng cặp này đã để lại rất nhiều trong một chiếc xe khác, chiếc Ford SUV Vicky White 2007 đã mua và đậu ở đó vào đêm hôm trước, Singleton nói trước đó. Cặp đôi này biết nhau từ ít nhất năm 2020 và đã phát triển một mối quan hệ lãng mạn, cảnh sát trưởng nói với CNN vào đầu tuần này. Trước khi họ biến mất, Vicky White đã công bố kế hoạch nghỉ hưu và bán nhà của mình với giá thấp hơn giá trị thị trường. Cô hiện có lệnh bắt giữ chủ động vì bị cáo buộc cho phép hoặc tạo điều kiện cho trốn thoát ở mức độ đầu tiên. Bà không còn được làm việc bởi văn phòng cảnh sát trưởng, văn phòng cho biết thêm, trong khi thứ Sáu là ngày làm việc cuối cùng của cô, giấy tờ của cô không bao giờ được hoàn thành. Chìa khóa tủ, radio và còng tay của cô được tìm thấy bên trong chiếc SUV bị bỏ hoang. Những gì chúng ta biết về Vicky White, các nhà điều tra tin rằng Vicky White đã có một số tiền lớn khi cặp tiền biến mất, Singleton cho biết Friday, thêm các nhà chức trách đang làm việc để tìm hiểu thêm chi tiết. Kiến thức của cô về sửa chữa và kiến thức của cô về các thủ tục mà chúng tôi sử dụng ở đây tại văn phòng cảnh sát trưởng chắc chắn nhất đã đóng cho lợi thế của cô. Tôi nghĩ đây là một kế hoạch rất được suy nghĩ kỹ lưỡng, Singleton nói trong cuộc họp báo ngày thứ Sáu. Kiến thức của cô ấy khiến chúng ta mất mát, cảnh sát trưởng nói thêm. Đó là một kế hoạch rất tính toán. Vicky White cũng đã sử dụng bí danh, cảnh sát trưởng nói thêm, bao gồm cả để mua chiếc xe. Tôi cho rằng cô ấy có thể đã bỏ những bí danh đó và có thể có một số danh tính mới bây giờ. Các quan chức chia sẻ hình ảnh và lên phần thưởng cặp này nên được coi là nguy hiểm và có thể được trang bị vũ khí bao gồm một khẩu súng trường AA-15, súng ngắn và một khẩu súng ngắn, Sở Cảnh sát Mỹ cho biết. Cơ quan này cho biết Casey White đe dọa bạn gái cũ của mình và em gái cô vào năm 2015 nếu anh ta từng thoát ra, anh ta sẽ giết họ và anh ta muốn cảnh sát